হ্যালো, চ্যানেল 19 এর নতুন আয়োজন জেনারেশন নেক্সটে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের এই আয়োজনটি একটু ভিন্ন করে সাজানো আপনাদের জন্য। এই অনুষ্ঠানে আমরা অতিথিদের নিয়ে আসব আপনাদের সাথে আড্ডা দেবার জন্য, কিন্তু এই অতিথিরা কোনো স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী, নৃত্যশিল্পী কিংবা অভিনেতা নন। এরা হচ্ছেন আমাদের নেক্সট জেনারেশন। হ্যাঁ, আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে শুনতে চাই তারা পৃথিবীকে, জীবনকে কেমন করে দেখছে, কি নিয়ে ভাবছে তারা। তাদের চিন্তাই তো আমাদের নতুন পৃথিবীকে গড়ে তুলবে, তাই না? তো তাদের কাছ থেকে যদি আমরা না জানি, তাহলে কি করে তাদের মতো করে এই পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে যাব তাদের জন্য? আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনাদের ব্যস্ত জীবন থেকে সময় বের করে আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য। কারণ আপনাদের সাপোর্ট আমাদের সবচেয়ে সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি। আমরা একটি নতুন চ্যানেল, বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে আমরা অনলাইনে আমাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করছি। আমাদের কিছু মৌলিক অনুষ্ঠান রয়েছে, আর আজকের অনুষ্ঠান তার মধ্যে একটি। এর পাশাপাশি আমরা নাটক, গানের অনুষ্ঠান, সিনেমার গান সবকিছু নিয়ে নানাভাবে এই চ্যানেলটি সাজানোর চেষ্টা করছি। আপনাদের মতামত আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এবং শীঘ্রই আশা করছি যে চ্যানেল আকারে আমরা উদ্বোধন করতে পারবো আমাদের চ্যানেলটি, যা আপনারা ডিশের মাধ্যমে, টেলিভিশনের মাধ্যমে রেগুলার চ্যানেল হিসেবে দেখতে পাবেন। এর পাশাপাশি আপনাদের জানাচ্ছি যে আমাদের এই চ্যানেলটি আমরা টেকনোলজির দিক থেকে অনেক অনেক উন্নত মানের করে উপস্থাপন করছি আপনাদের সামনে। আমাদের পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি টপ নচ। সো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠান, এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। নিজেদের সম্পর্কে অনেক কথা বলা হলো, এবার আমাদের অনুষ্ঠানের অতিথিদের আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পালা। আজকে আমার সাথে আছেন দুটি ছোট্ট সোনামণি, সুহাইলা এবং সারা। আর আমি আপনাদের হোস্ট রুমা আছি আপনাদের সাথে। হ্যালো, কেমন আছো তোমরা? হ্যালো, আমরা অনেক ভালো আছি। Hello, I'm real good. আচ্ছা, তোমরা একজন একজন করে নিজেদের পরিচয় দেবে। আমি নাম বলেই ডাকবো প্রথমে। তোমরা একটু বলবে যে তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো, কোথায় থাকো, আম, বলতে পারো কয় ভাই বোন, যেটা মন চায় নিজের সম্পর্কে। হ্যাঁ, সোহাইলাকে দিয়ে শুরু করছি। সোহাইলা, সোহাইলা উদ্দিন তোমার নাম, তাই তো? জি, আমার নাম সাহিউদ্দিন। আমি 10 বছর আর আমি ক্লাস 5 এ পড়ি। আমার 2 ছোট ভাই আছে আর আমি নিউ ইয়র্কে থাকি। চমৎকার! বা তুমি তো বেশ ভালো বাংলা বলো। ভেরি গুড। তোমরা বাংলা অথবা ইংরেজিতে কথা বলতে পারো, নো প্রবলেমস, হোয়াট এভার ইউ ফিল কমফোর্টেবল। ওকে, সারা? Hello, my name is Sarah and I'm from the Bronx and I'm 8 years old. I'm in Gifted and Talented School. I'm in grade 3 and I have one big brother and one little brother. Very nice, very nice. So you both have experience of having siblings and friends at home. Do you guys play with your brothers? So Hyla, do you play with your brothers? Yeah, I play with my brothers, but I think we fight more today. They're your younger brothers. You still fight with them? তুমি বড় বোন, তুমি তো you're supposed to take care of them. I try, but they don't want to be taken care of. Sarah, how about you? You have an older brother and a younger brother. So how is life for you? I mean, it's kind of good because sometimes my big brother he likes to tell us what to do, and I mean it's okay because he's our older brother. He's supposed to take care of us. I also like to play games with my brothers a lot because I think it's super fun. Wonderful. Very nice. Very nice. So life is a little different right now. It has been a little different for all of us for past several months because of the pandemic and coronavirus and lockdown. So I would like to hear a little bit from your perspective how life has been. I will start with Sarah this time. Sarah, how was your lockdown life, and how is it going so far? It's going kind of good, but it's just I can't go to my school and I can't see my friends. I can't go to my teachers and everything because we have to stay at home because it's really dangerous and people care that we stay safe because
it's not, it will harm us, and so we can't go to school. We can't see anybody and each other because there's a lot of kids in schools, and if we're nearby them, we don't know who has germs or anything. So it's kind of sad that we can't go outside, play with our friends, or meet them at school or do anything. It's like online classes. Aw, but do you enjoy spending a little bit more time with your family and your brothers? How do you feel about that? It feels it feels good because I mean we go outside and do a lot of fun stuff. We went to the farm to go like apple picking, where like no not that many people are, so I mean it's safe for us to be there. And we go like cherry picking, and we go other places that are fun too. And yesterday we even took a family walk with each other because we wanted to stay safe and healthy. Very nice. Very good. Sounds like a lot of fun. How about you, Suhaila? During quarantine, it was a really scary time at the beginning. Now it's getting better, which is really good. And when I heard that my school closed, I was really, really upset because we had so many fun things planned in class and in school in general. And in our school, we had a play, and it was my first ever play, and I was really excited for it, and it got canceled. We had one show in school, but no parents were allowed to come, so all of our hard work wasn't really seen live for our parents. But good thing is that our school sent home a video, and we did. I did miss a lot of my friends, and school and my teachers. I miss having work and then just coming home and doing my homework, and then I have no other work. But during quarantine, we had to do everything online, and it was really hard because sometimes we would have our meetings, and when we would have our meetings, a lot of the times my camera wouldn't work or it would be glitching, and sometimes I would miss my meetings because I couldn't wake up in the morning. So my sleep schedule kind of went uh, another direction during quarantine. And I do What's singing and what was dancing, the so name all of of your that. play? Aladdin. We did Aladdin this year. Um, I was really excited for that, but we didn't get to do it. And I do singing and Very dancing, so all of that also had to be online, which was also really hard because when we do dancing or singing um, person, like in face to face, our teacher can just show us what we're doing wrong. But then on technology, when the song is playing or when our teacher is showing us something, it can just stop, and it's really hard to learn on technology when it's singing or dancing. Totally, totally. I get it. I get it. Even today, when we are trying to set this up and have all three of us on screen, matching our direction, making sure everybody's sound is good, everybody's talking from their home, it's not easy. It would be a lot more controlled if it was in a studio and we had the professional camera and light. But looking at the brighter side of it, with so much uncertainty and এত বিপদ বাইরে যাওয়া, আমরা যদি শুধু ঘরে বন্দি হয়ে আমাদের থাকতে হতো এবং ঘরে বসে আমরা এখন যে চ্যানেল লাইনে আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারছি, এটুকু যদি করতে না পারতাম তাহলে কিন্তু আরো বেশি মন খারাপ হতো। তো technology is not perfect, but it is something great, a blessing that we have for sure. I would think of it that way, and I'm sure you guys agree. Do you guys agree? Yeah, yeah. So I have a next question. I will start with Suhaila. How much time do you guys spend on your electronics, like phone or iPad or computer? Do you think school বন্ধ হওয়ার কারণে you guys are spending more time on your electronics? And what do you think about it? Is it a good thing or is it a bad thing? Any opinion?
In my household, I think we are spending too much time on our electronics. Um, yeah, we definitely are spending much more time on our electronics because school is closed. And I don't think that's a good thing. Sarah? Well, well, I also do think that we spend too much time on electronics because we don't have like that much time. We don't like have like a lot of things to do. So when we get bored, we like to watch a lot. And I also don't think it's that good because my mom always tells me not to watch that much. But it's just we get bored a lot. That's why. True, true. And if we use electronics a little bit carefully, if we make a watch list or what we're actually using our electronics for, we can learn a lot of things too. It's not always a bad thing, but too much time with electronics is not good. That's for sure. So my next question is, would you like schools to open in September? What do you feel about that? I'll start with Sarah. Okay, I think. Well, I'm not for sure because what if the pandemic's still going on and they still haven't like secured everything and make sure. But I would also think it's a good idea because I would love to see my friends and teachers. Because I mean, we do online meets and we see each other every week, but now we don't get to anymore because I mean it's summer and we have like every day off, and we also get summer projects, so we don't get to see our friends and everybody anymore. So, so, I mean, like, for do the school open high, but I'm sure na do the pandemic still going on. Don't you get my opinion? So, Suhaila, what do you think? And if school doesn't open, what would you like to do differently if you are actually studying from home? And if school opens, then again, what would you like to see happen when you go back to school after pandemic? If you can talk about that a little bit more as well. So I would really like school to open it's in September because this is going to be my last year in elementary school. I'll be going to middle school next year, so I might not see any of my friends. And because of the pandemic, even during summer, I can't see any of my friends. Um, and if schools do stay closed, I really understand why because it's still not safe yet, and safety comes first. So, and if we do have online school, I would maybe like to have maybe some more classes or like longer classes because she gives my teacher she gives us work, but sometimes the work is not explained thorough enough, and you might not have anybody at school or at home to help you. So maybe some more classes. I'm talking specifically for my class. I'm not sure about other people. And if schools do open, I would hope to see everybody in masks and maybe during lunchtime to bring our own food instead of getting food from school because it's much safer that way. And maybe instead of having at our school only 16 kids per table, maybe cut that in half, maybe 8 or 4 kids per table, so there would be like broken up lunch times. So 4 lunch times for each grade. Not four, 2 lunch times for each grade. All right, those were very good points. Seems like you guys think a lot about what's going on, your surrounding, and thinking about what's gonna come in the future. Really good to see that. Really, really good to see that. I would like to know a little bit more about your fun life. What do you do for fun? Could be your extracurricular activities, could be your
games? What kind of games? What do you like to do for time pass? Is my next question. And then we're going to go for a short break after that discussion. When we come back, if you want to show any of your, we could do a show and tell. Basically, if you want to show any of your artwork or you want to sing a song, you can do that. So Sarah, I'll start with you. What do you like to do for fun? So every week I like to play. My mom lets us play games, and we like to play like a lot of Fortnite. It's like a shooting game, and sometimes I also play Roblox, but I don't really like it that much anymore because I lost my interest in it. Because now I think Fortnite's a cool game, and I also like to draw when I get bored a lot, and like that stuff. And I like to play with my brothers and watch TV. Very nice. Seems like everybody likes to play video games. How about you, Sohaila? My brother likes to play Fortnite. I don't really like Fortnite. I like Roblox more. I find a lot of fun in Roblox. And I do extracurricular activities. And my extracurricular activities are I do singing and dancing. I have singing class and dance class every Saturday. Now in technology, and before I used to do it in Queens. আমি নাচ শিখি চন্দা ব্যানার্জির কাছে আর আমি গান শিখি কাবেরী দাসের কাছে আর I like to play with Roblox with my brother and both of my brothers. They both really like Roblox, and we like to watch TV. তোমরা কি কোনো বাংলা শোজ দেখো? বাংলা নাটক বা মুভি বা কার্টুন, বাংলা কিছু দেখো? কখনো দেখার সুযোগ হয়? মাঝে মাঝে আমরা একটা দুইটা বাংলা মুভি দেখি, বাট আমরা অনেক হিন্দি মুভি দেখি আর অনেক হিন্দি গান শুনি। Sarah? show ছিল যেটা নাম হচ্ছে ঠাকুমার জুড়ি, ওটা একটা ভূতের like বাংলা কার্টুন, বা আমি বেশি দেখি না because আমি বেশি লাইক করি না। and এক ভিডিও আছে যেটা আমার ছোট ভাই অনেক scared of এক জিনিস আছে, and every time we শুনে ওই like monster না like creature ঠাকুমার জুড়ি আমার শরীরের মধ্যে ও just লাইন দৌড়ায় চলে যায় because ও ভয় পাইছে ওটার মধ্যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কিন্তু কার্টুনের মধ্যেও অনেক জিনিস বাচ্চাদের জন্য একটু স্ক্যারি হয়, স্পেশালি ছোট। তোমার ছোট ভাইয়ের বয়স কত? একদম ছোট যে সারা? Oh, আমার ছোট ভাই হচ্ছে 6 years old and ও kindergarten এ পড়ে। আচ্ছা আচ্ছা, very nice. Very nice. So we're going to go for a short break now. After we come back, I would like to see anything you guys would like to share with us. It could be just family pictures that you have, or any art laying around. And if you guys play any instruments, if you want to play anything you want to do. Or you can share a fun story if you're not comfortable doing anything today, but you can share a fun story, okay? See you soon. aliflila.co.uk. Your fashion, your choice. চকোবাইটস শেয়ার না করে খাওয়া যায় না। ক্রাঞ্চি বিস্কিটে চকো চিপস ভরা চকো বাইটস, শেয়ার না করে খাওয়া অসম্ভব। ওকে, কাল দেখা হচ্ছে কিন্তু। এই যে রয়্যাল শেফ সানফ্লাওয়ার অয়েল। ও, তবে রয়্যাল শেফ সানফ্লাওয়ার অয়েল খাও, এতে ফ্যাট কম আর স্বাস্থ্যের জন্য অধিক উপকারী। ইউরোপের সেরা সানফ্লাওয়ার সিড বেছে নিয়ে 3 স্টেজ ইউরোপিয়ান প্রসেসিং টেকনোলজির মাধ্যমে গ্লোব এডিয়েবল অয়েল লিমিটেডের ফ্যাক্টরিতে সানফ্লাওয়ার সিড থেকে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি হয় রয়্যাল শেফ সানফ্লাওয়ার অয়েল। সম্পূর্ণ উৎপাদন দেশি হচ্ছে বলে রয়্যাল শেফ সানফ্লাওয়ার অয়েল পাওয়া যায় সুলভ মূল্যে। এর প্রাকৃতিক গুণাগুণ থাকে অক্ষুণ্ণ। রয়্যাল শেফ সানফ্লাওয়ার অয়েল, স্মার্ট ফ্যামিলির হেলদি চয়েস। রয়্যাল টাইগার, নতুন স্মার্ট বোতলে সেই অরিজিনাল টেস্ট আর আনলিমিটেড এনার্জি। রয়্যাল টাইগার।
ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার জেনারেশন নেক্সট প্রোগ্রাম। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমরা রেখেছি ছোট্ট দুটি সোনামণিকে আমাদের অতিথি হিসেবে, যারা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিনিধি। তাদের সাথে আড্ডা হচ্ছে, গল্প হচ্ছে, কথা হচ্ছে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে, প্যান্ডেমিক নিয়ে, তাদের স্কুলে যাওয়া না যাওয়া, বাসায় বসে তারা কি করছে, এই নানান কথাবার্তা। তো আবার ফিরে আসছি আমার ছোট্ট সোনামণিদের কাছে। সারা এন্ড সোহাইলা আজকে আমার সাথে উপস্থিত আছে এখানে। তো আজকে কি করবে তোমরা? তোমরা কি কিছু দেখাবে, আমার সাথে শেয়ার করবে? Um, আমি মনে মাঝে মধ্যে আমি অনেক ড্র করি, সো আমার মোস্ট রিসেন্ট পিকচার ইজ আ ডাইনোসর। ও দ্যাটস কিউট। আরেকটু উপরে উঠাও। ও ওয়াও, দ্যাট লুকস প্রিটি গুড। আই থিংক ইটস নাইস। তুমি কি দেখে দেখে থ্যাংক এঁকেছো না ইউ। নিজের মন থেকে এঁকেছো? আমি দেখে দেখে এঁকেছি। আমার ভাইয়ের একটা ডাইনোসর কালারিং বুক, ওখান থেকে আমি একটা পিকচার দেখে ড্র করেছি। আচ্ছা, এবার কোয়ারেন্টিনের মধ্যে যখন আমরা সবাই ছিলাম, অনেকেই, বিশেষ করে অনেক ছোট ছোট সোনামণিদের আমি দেখেছি যে তারা তাদের গান, নাচ, এগুলো ভিডিও করে করে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছে। তোমার কি কোনো কিছু আছে যেগুলো আমাদের দর্শকরা দেখতে পাবে জি, ইউটিউবে আমার বা কোথাও? ইনস্টাগ্রামে, হ্যাঁ, আমার ইউটিউবে আর ইনস্টাগ্রামে আমার অনেক নাচের ভিডিও আছে, আমার ইউটিউবে একটু গানের ভিডিও আছে। আমার ইনস্টাগ্রাম ইজ dancer_sasha_nyc। তারপরে আমার ইউটিউব হলো সুহাইলা's ড্যান্স। আর আমি একটা গানের পার্ট শোনাইতে চাই। ওয়াও, সংকটের বিহ্বলতা নিজের অপমান, সংকটের কল্পনাতে হয় না মৃণমান। আ আ সংকটের বিহ্বলতা নিজের অপমান, সংকটের কল্পনাতে হয় না মৃণমান। আ আ মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধর, নিজের কর জয়। আ আ সংকটের বিহ্বলতা নিজের অপমান, সংকটের কল্পনাতে হয়েও না মৃহমান। আ আ বাহ, চমৎকার চমৎকার, ভালোই গিয়েছো সোহাইলা। তুমি কোথায় গান শিখো বললে? সঙ্গীত পরিষদ এনমায়, আমার টিচার কাবেরী দাস। খুব সুন্দর। গানটা কিন্তু বেশ কঠিন আমি বলবো, বিশেষ করে তোমরা আমেরিকায় বড় হওয়া বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এত কঠিন বাংলায় গান করা, ডেফিনেটলি সাধুবাদ তোমাকে এবং তোমার গুরুজিকে, তোমার টিচারকে, যে এত সুন্দর করে তোমাকে গানটি শিখিয়েছেন এবং তুমি সাহস করে আমাদের গানটি শুনিয়েছো। থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট, really appreciate it. It's very nice to see that আমাদের next generation, বাচ্চারা, আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে প্যারেন্টস এসেছি, আমাদের বাচ্চারা, they're taking interest in Bangladeshi culture and to even participate in a show like this. তোমাদের কাছে আমার নেক্সট প্রশ্ন থাকবে যে, সারা, do you want to share anything with us? আমি এখন শেয়ার করতে পারবো না because আমার বাথরুম লাগছে অনেক জোরে। Okay, no আমি problems. You can go take a break while we speak to Sohaila. Not a problem. তুমি যাও, তুমি একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে আসো। আচ্ছা, আর আমরা সোহাইলার সাথে কথা বলি। সোহাইলা, তুমি বাংলাদেশে গিয়েছো কখনো? জি, আমি অ্যাকচুয়ালি এই ফেব্রুয়ারিতে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম 2 না 3 উইকের জন্য। আমার স্কুল অলরেডি 1 উইক অফ ছিল, তারপরে আমি আবার 1 উইক স্কুল থেকে বন্ধ নিছি। আর আমি অনেক ফ্যামিলি মিট করছি যারা আমি কখনো দেখি নাই, নাহলে দেখছি আর মনে নাই। তারপরে আমি ফ্রেন্ড বানাইছি 2 উইকের মধ্যে, আমি অনেক ফ্রেন্ড বানাইছি আর আমার অনেক মজা লাগছে। ভেরি গুড। বাংলাদেশে কোনো খাবার তোমার ভালো লেগেছে? কোনো খাবার ট্রাই করেছো বাংলাদেশে?
বাংলাদেশে কোনো নতুন খাবার ট্রাই করি নাই। বাট আমার একটা খাবার যেটা আমি অনেক পছন্দ করি হলো চটপটি আর ফুচকা। আমি দুইবার না ৩ বার খেয়েছিলাম যাওয়ার আগে। কারণ যদি আমার পেট খারাপ হয়ে যায়, আমি অলরেডি বাসায়। তুমি শপিং এ গিয়েছিলে, কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে, ঢাকায়, ঢাকার বাইরে? বলো একটু আমাদেরকে বাংলাদেশ সম্পর্কে আরো কিছু যদি তোমার মনে থাকে। আম আমরা বেশি শপিং এ যাই নাই। আমরা সিলেটে গিয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্য। আমরা চিটং এ গেছিলাম, তারপরে সন্দ্বীপে থাকছিলাম ২-৩ দিনের জন্য। তারপরে যখন আমরা চিটাগং এ গেছি, আমি, আমার ভাইরা আর আমার কাজিনরা, আমরা we went to an amusement park and we had polar ice cream there. বাংলাদেশে গিয়ে আর আমরা অনেক মজা করছি, অনেক ফান লাগছিল। তারপরে সিলেটে সন্দ্বীপে গিয়ে আমরা আমার দিদার বাসায় থেকেছিলাম। আর আমরা একটা টিনের বাসায় থাকছিলাম। আমি কখনো এই ধরনের বাসায় আম, এই ধরনের বাসায় কখনো যাই নাই। তারপরে যখন আমরা আবার চিটাগং যাইতেছিলাম, অনেক অনেক আহ, আমার দিদা আর আমার ফুফুরা ওরা অনেক কান্না করছিল, কারণ আমরা অনেকদিন বাংলাদেশে যাই নাই। তারপরে অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে, তারপরে আবার চলে যাইতেছি। Aww, those are very sweet memories. I'm sure you took a lot of pictures and cherish those memories. So when you go back again, yeah, তখন সবাইকে আবার চিনতে পারবে, আবার ভালো লাগবে। বাংলাদেশ অনেক সুন্দর একটি দেশ। তোমার ভালো লেগেছে শুনে ভালো লাগলো। আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি, এখন আমেরিকায় থাকি। বাংলাদেশের জন্য আমাদের অনেক মন খারাপ হয়। এখন বাংলাদেশে প্যান্ডেমিক এবং করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতি বেশ খারাপ। আমাদের অনেক পরিচিত জন, আত্মীয় স্বজন অসুস্থ, অনেককে হারিয়েছি। সবার জন্য আমরা দোয়া করি। তোমরা ছোট সোনামণি, তোমরাও দোয়া করবে বাংলাদেশে তোমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছেন, আমাদের বাংলাদেশের মানুষ যারা আছেন, তারা যেন সুস্থ থাকতে পারেন এবং যে ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে আমাদের, সেটা যেন এর চেয়ে খুব বেশি ভালো তো আর হঠাৎ করে করা সম্ভব না। অ্যাটলিস্ট যাতে এটা অ্যাক্সেসিবল হয় সবার কাছে, সেটা আমরা আশা করছি। And আমাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা যদি সম্ভব হয়, we will try to do that. And you guys should also spread the word to help the poor in Bangladesh who are actually truly suffering right now because of pandemic. সারা কি চলে এসছে ব্যাক করে? আচ্ছা, স্যারা এখনো ব্যাক করে আসেনি। স্যারা আসলে স্যারাকেও সেম প্রশ্নগুলো করব। সে কবে বাংলাদেশে গিয়েছে, বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা কি। এখন তাহলে জিজ্ঞেস করি তোমাকে, এই প্যান্ডেমিকে তো সবাই নতুন কিছু করলো। আমি দেখলাম অনেকে অনেক কিছু রান্না করলো, অনেকে নতুন করে কিছু করলো। সো হোয়াট ডিড ইউ ডু ফান উইথ ইউর ফ্যামিলি, অর ডিড ইউ লার্ন এনিথিং নিউ ডিউরিং কোভিড-19 প্যান্ডেমিক লকডাউন? আমি রান্না করা শিখেছি। কি রান্না করা শিখেছো? ভাত বাহ, ভালো। রাইস কুকারে আমার মা আমাকে শিখাইছে কেমনে। আমি ভাবছি বেশি কষ্ট হবে, বাট অনেক ইজি অ্যাকচুয়ালি। তারপরে যখন কোয়ারেন্টাইন শুরু হয়েছে, আমি, আমার মা, আমার বাবা, আমার ভাইরা, আমরা অনেক জিনিস রান্না করছিলাম। আমেরিকান খাবার, মেক্সিকান খাবার। আমরা পরোটা দিয়ে বুরিটো বানাইছি, আমরা পরোটা দিয়ে quesadilla বানাইছি। Actually অনেক মজা ছিল। আর during quarantine I found my love for burritos. Very nice, very nice. That's very exciting. Um, yeah, maybe because of a quarantine, a lot of us couldn't go shopping as much, so we had to make do with whatever we had. That's a very exciting thing. And I also watched a lot of videos on Instagram and YouTube on how to
prepare new things. I spent a lot of my time with my kids, doing a lot of fun stuff. Also, another very exciting thing happened. Ramadan was in quarantine this year, so we were able, kids didn't have to go to school, we didn't have to go to work, so we were able to do iftar with family every day. And Eid, even though was not with extended family, but we all had off, we all were home. We did Poila Boishak in quarantine as well. So we did the Zoom meeting with my friends and family. That was exciting too. I felt like how the kids were doing Zoom meeting with their friends at school. We did the same thing with our friends. So thanks to technology, we were able to stay in touch with FaceTime and Zoom or whatever is available there. What do you want to, when you guys grow up? Hi, Sarah. Sarah is back. We missed you. So, what do you want to say a little bit about? Let me give you an update what we spoke about. We spoke about Bangladesh. Suhaila shared when she went to Bangladesh how it was for her. Did you go to Bangladesh recently? No, I haven't traveled to Bangladesh yet. I see. And we were also talking about what new things we did in quarantine. So Hala said she learned how to cook rice and they tried out different food. Did you do anything new yourself or with your family during quarantine lockdown? No, there's not that much things. No. All right. Did you try out any new food, Sarah? No, it was just the same. Everything was the same. What's your favorite food? Oh, my favorite food is I like rice with chicken. Oh, very exciting. So Hyla's smiling. Does that mean that's your favorite too? No, but it's kind of funny because I I eat rice and chicken almost every day, but I kind of get bored of it sometimes. But my little brothers, they love it. They can have it all day, every day. They won't care. They wouldn't need any other food, just rice and chicken all day. My favorite foods are burritos and sushi. But definitely not rice and chicken. That's not my favorite food. Sounds like you guys are pretty adventurous. So, what's your favorite thing to do that you would like to do as soon as you come out of quarantine, Sarah? Like, where would you like to go, or what would you like to do that you couldn't do for the Oh, past several months? I would really love to ride my bicycle because it's been like a year since I rode it, and my dad promised me like today I could go out with my bicycle. I was super excited and happy because yesterday I went for a walk and it took like 30 minutes or something because then we went out at like 7 and it was like 9 or something. We took a relaxing, enjoyable walk. Well, I was like begging my mom and dad to let me have my bicycle, and they said my bicycle's tires wasn't pumped, and they said if I bring it out, it would fall apart. It would like fall over, so I can't ride it perfectly. And I just got really sad. But then my dad promised me that today we would have so much fun with my bicycle. That is very exciting. I love riding a bike too. I love swimming as well. That's one of my favorite activities. So I've done quite a bit of it when I was a child, but as a grown up, it's difficult. How about you, Sohaila? What would you like to do right after quarantine when you get to go out? Well, right after quarantine, I would like to go to a water park. I know we have a pool at our house, but a water park, there's just this joy in like going to the water park and just spending all day at the water park and then coming home to the hotel and going to sleep and then being excited for the next day to go to the water park. I just love that feeling. Very nice, very exciting. I would like to go to a water park too. I would probably like to go out and see and I have been seeing my family members. We drive by. I go to my in-laws, I drive by their house, go to their basement. I did not see my parents for
over 4 months when we were in quarantine. But recently they came out, they came to visit us. They didn't even come inside my house. They just stayed outside in the backyard. We had tea, they left, but it was a great feeling to see them after such a long time. So really looking forward to it, hoping that it will get better. But do you guys know how things can get better? What do you guys have to do, Sarah? I don't know if I would try to make things better. I would like to you know how it says it has signs where you go to places. Be smart. Stay 6 feet apart. I would like to put those signs like all across the place, like if I could, because I would just warn people like be smart, stay 6 feet apart, because that's actually the smart thing to do. Because if you like, if you're friends with someone and you're just going out, you have to make sure that you stay 6 feet apart, because like you should do that. It's the best for you to stay safe. Very nice. Very well said, Sarah. We all have to maintain that. Slowly, New York City is opening up and people are going out, but we have to follow those rules. So, Hala, do you want to add anything to that thought? Yes, that is right. We do have to stay 6 feet apart. But if you ever come close to someone, you should always have a mask with you, even if you're not wearing it, or if you're in a place where there are like a decent amount of people, you should wear a mask, because even if you don't have it, you should still wear it, because you might not have any symptoms, but you might have it. So if you wear a mask, you're not breathing it on to anybody else. And you should also warn other people or just in your family to wear a mask, because they might have it and they might breathe it on to other people. Also, to remember, wash your hands frequently, carry a hand sanitizer, not touch your face so much. So, accidentally, if you have touched germ from anywhere, this germ goes inside your mouth, through your mouth and your nose. So, get into the practice of not touching your face as much as we generally just touch like this, but try to avoid that. And in general, all washing, taking shower, all hygienes following, because even if we come out of quarantine, even if there's no more coronavirus, it's just a general good, healthy, safe thing to do for all of us. Um, we are almost towards the end of our program. I would like to hear from you guys, open the floor for you guys to talk to each other about anything you want, or if you want to give a message to your audience who have taken the time out to sit here to listen to you guys, watch you guys, and anything that you guys want to say. Who wants to go first? I'll go with Me. Sarah. Okay, so what I would like to say that would be helpful to most people is that some masks that people wear, they're not that much helpful. Like they don't like protect that much stuff. Like most of the masks that you wear, like they're not helpful, but the ones that are circling around, I mean, they can be a little bit more helpful to you. Very nice, very good information. Anything else about yourself, about about the world, how you want things to be, how you wish things were? I wish like things were really peaceful and not that complicated, because if the world was like super complicated and every like one of these events going on that are super major things, like this huge virus like taking over the whole world, getting stage 1, stage 2, getting higher, I don't really want that, because if it gets worse, more people will get sick, and the nurses who help the patients in when they're in the hospital, they might get sick too. So these people are volunteering, and they're they're saving the whole world. They're like risking their lives to save other people, because they might get infected while doing their surgeries and everything and checkups as well, for the people who have the virus. Very good point, Sarah. I love the way you think. It's very great that you mentioned
our real life superheroes, first responders that they have been helping our community. We all are staying home with our family to stay safe, but they're not. They are working in a very dangerous environment to keep us safe. So definitely we're very thankful to them. So Hyla? Kind of adding on to what Sarah said, I definitely do want the world to be more peaceful because in the Middle East or in Yemen, there is a lot of war going on, a lot of scariness along with the coronavirus. So they're dealing with a lot while even with the coronavirus. And we all should be really, really thankful for the first responders, for the police officers, the nurses, and the doctors because they're working hard to keep us safe. They're putting their lives in danger just to keep us safe. When you guys grow up, what do you want to be professionally? Sarah? When I grow up, I really want to be a doctor because I want to save like so many people, like millions of people, like especially kids because kids are the youngest people. Like they're the one to love and they're the one to take care of because they're like us. Like they can. So I want to be a doctor that helps kids. Well, I don't really know what that's called, like a doctor that helps kids, because kids are really important. So I want to be a doctor when I grow up. Very nice, very nice. The doctors who you go to see, they're called pediatricians. So there are also pediatric dentists, pediatric optician. So different doctors have specialties in children body. How about you, Sohaila? Well, I love to dance. I take my dance pretty seriously. So I do want to help people, but I also want to expand on my like dancing and my singing. And I think now is the time to like make it really good. And as I get older, I'll see if I can work hard. See if I try to become a dancer because I want to. Wonderful. We can help people from wherever we are. We can do it from our professionally. We can do it as a human being too. My children take out money from their birthday gifts and allocate it for charity. Just as simple as that. That's also helpful. Creating awareness is also helpful. When you're talking to your friends, your family members, talk about the issues and matters that bother you and that you want to create awareness about. As a performer, as an artist, we create a lot of awareness. Look at this program Channel 19 has put together, Generation Next. And we talked about such important things. And whoever is watching this video, we hope they're inspired by what you guys, little angels like you, are so seriously thinking about matters. I'm sure it will touch their heart. So you, as a first responder, as a doctor, police officer, or if you become a Marine, you can help the world. You can also become an artist, dancer, singer, actor, and inspire the world, become a role model to children, and definitely do a lot of charity for a great cause. I would love to thank you guys, and I would love to spend a lot more time with you all, but time is almost up. Want to thank both of you for taking the time out and joining the show. I would like to have you guys again in our show or maybe in another shows. Definitely would like to pass my blessing and prayers. অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা তোমাদের জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে এবং দর্শকদের পক্ষ থেকে. Keep working hard, keep smiling, keep having a lot of fun. And on behalf of you guys and myself and our show, I would like to thank our audience one more time. We can never thank you enough because without your support, this show means very little. ভালো থাকো তোমরা. I would like to say goodbye Thank for you so now much. and stay well.